আপোনালোকে দেখিছে যে 29 আগষ্টৰ তাৰিখে আচলতে গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী আছিল আৰু চৰকাৰে উদযাপন কৰিছে হি মজদুৰ সভায়ো ইউনিয়ন কৰিছিলে আমি ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমাৰ যিখন ৰাজহুৱা কমিটি আছিল য'ৰ সভাপতি আছিল অজয় দত্ত কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল অমৰজ্যোতি চৌধুৰী আৰু সম্পাদক আছিল ৰামকৃষ্ণ শৰ্মা আমি ৰাজহুৱাভাৱে সকলো মানে ধৰ্মমত বা সকলো ধৰণৰ মতত বিশ্বাস কৰা মানুহৰ জৰিয়তে এখন কমিটি বনাই আমি এই খনৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু আজি আপোনালোকে দেখিলে ইয়ালে বক্তৃতা দিবলৈ আহিছিল ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত মানে তেওঁ ৰাজনীতিৰ লগতো জড়িত আছিল কিন্তু তেওঁ ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ চেফলজিষ্ট আৰু এজন প্ৰখ্যাত লেখক আৰু চিন্তাবিদ যোগেন্দ্ৰ যাদৱে তেওঁ ভাৰতত সমাজবাদী আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু গোলাপ বৰবৰা ৰাম মনোহৰ লোহিয়া জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ দৰে নেতাৰ প্ৰাসংগিক আজিৰ ভাৰতবৰ্ষত কিয় সেই গোটেইখিনিলৈ এটা সুন্দৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে আৰু আপোনালোকে মানুহৰ উপস্থিতি দেখিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ঢকুৱাখানা লখিমপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে নলবাৰী উজনি নামনি সকলো মানুহ আহিছে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে গতিকে আমি আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা মই যদিও স্মৰণিকা মানে যিখন গোলাপ বৰবৰাৰ বিষয়ে 41 জন লেখক লেখিকাই নতুনকৈ লিখিছে আৰু পূৰ্বৰ শৰৎ সিংহ হোমেন বৰগোহাঞিকে লৈ পদ্ম বৰকটকীকে লৈ পূৰ্বৰ আমি বহুবোৰ লেখা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ আৰু এখন গোলাপ বৰবৰাই নিজে লেখা যিখিনি গ্ৰন্থ আছিল আগতে 4খন গ্ৰন্থ আছিল আমি একত্ৰভাৱে উলিয়াইছোঁ 2খন উন্মোচন কৰিছে স্মৰণিকা উন্মোচন কৰিলে ডক্টৰ নুমল বৰাই আৰু সেই গোলাপ বৰবৰাৰ নিৰ্বাচিত ৰচনাৱলীখন উন্মোচন কৰিলে ডক্টৰ উদয়ন মিশ্ৰই কিন্তু গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা শিকিব লগা জানিব লগা মই ভাবোঁ কথা এইটোৱে যে বৰ্তমান সময়ত যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক মানুহৰ চেতনাটো বিশেষ এটা পক্ষই তেওঁলোকে যি ধৰণে ভাবে তাকেই তেওঁলোকে সেইটোৱে গণতন্ত্ৰ বা ৰাষ্ট্ৰক ভাল পোৱাৰ একমাত্ৰ পথ বুলি দেখুৱাব বিচাৰিছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত সমাজবাদী আন্দোলন কিয় প্ৰাসংগিক সমাজবাদী আন্দোলনে ভাৰতীয় সমাজখনক ভালকৈ বুজি পাইছিল আৰু ভাৰতীয় সমাজৰ প্ৰতিটো জনসমষ্টিৰ বিকাশ বিচাৰিছিল উত্তৰণ বিচাৰিছিল সেই কথাটো যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ বক্তৃতাৰ মাজত আপোনালোকে হয়তো শুনিলে আৰু এই কথাটোৱে সমাজত যিসকল মানুহে কেতিয়াবা শক্তিশালী তেওঁ ৰাজনীতিকেই হওক বা অৰাজনীতিকেই হওক মানুহৰ মাজত যেতিয়া বিভাজন আনে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে এইবোৰ কথা শুনিব আৰু মানুহৰ মাজত বিভাজন নানি সংবিধান বা বিধি ৰীতি নিয়মে যিখিনি কথা এজন চৰকাৰৰ পৰা বা অৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ পৰা আশা কৰে সেই দিশত আগবাঢ়িব আৰু সেইটো দিশত আগবাঢ়িব পাৰিলে আমি ভাবোঁ আমি যিটো বক্তৃতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ গোলাপ বৰবৰাৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যচাৰ নিচিনা হ'ব I had known Golap Borbora ji from his reputation, from his steadfast commitment to socialism at a time when changing parties and changing ideologies is the norm of the day. I knew him for his simplicity. I knew him for his uncompromising commitment to secularism. I knew him for his simplicity in life. That's why I took this opportunity to come and pay my tributes to Golap Borbora ji. Not so much because he was a chief minister. Chief ministers come and go. And there are chief ministers about whom you wait for them to go. So there are chief ministers and there are chief ministers. But I'm here to celebrate a form of politics where politics was युग धर्म. आपने इस पुस्तक का नाम दिया राजश्री. मुझे बहुत सुंदर लगा क्योंकि गोलाप बोरबोरा जी को याद करना उस जमाने को याद करना है जब राजनीति साधु और ऋषि लोगों का काम था, गुंडों का नहीं. उस जमाने को याद करना है जब राजनेताओं का काम समाज को जोड़ना होता था, रोज रोज उल्टे बयान दे के समाज को तोड़ना नहीं. उस जमाने को याद करना है जब लोग मुख्यमंत्री बनते थे,
मालिकों की चापलूसी करके नहीं, पूंजीपतियों की दलाली करके नहीं, मजदूरों के बीच में काम करके मुख्यमंत्री बनते थे। उस जमाने को याद करना है जहां मुख्यमंत्री की रियल एस्टेट नहीं होती थी, उसकी एक ही रियल एस्टेट होती थी, उसका अपना कैरेक्टर, उसका चरित्र। सारे प्रदेश में फ्लैट और जमीन खरीदने का काम मुख्यमंत्री नहीं किया। How would Golap Borbora ji look at the world that you and I live in today? He would find it a strange world. A world where socialism has become an accusation. Where those who say Vande Mataram say socialism is a foreign idea. They do not even know that the person who wrote Vande Mataram was actually one of the first persons who spoke about socialism in India. That is Bankim Chandra Chatterjee. Those who invoke Vivekananda attack socialism. They do not know that in the 19th century, among the very few Indians who spoke about socialism, included Swami Vivekananda. We live in times where people say the word socialism has been inserted into the Indian Constitution later. The original Constitution did not have the word socialism. I want all of them to read the original Constitution of their own party. The party which is attacking socialism today, its own original Constitution said that the party believes in Gandhian socialism. Later on they amended it. So before they think about amendment to Indian Constitution, they could look at the amendment to their own party constitution. We live in a strange universe. A universe where an idea that shaped the world, an idea that shaped India, is today considered alien. An idea that is used more as a cuss word. समाजवाद आजकल गाली बन गया है। लोग मेरे जैसे व्यक्ति को देखते हैं, आज से 15-20 साल पहले कहते थे अच्छा इसकी दाढ़ी है, जेएनयू में पढ़ा है, जरूर लेफ्टिस्ट होगा। सोशलिज्म, लेफ्टिज्म, मार्क्सिज्म, नक्सलिज्म, माओइज्म सब बराबर थे। This is what has happened to the world today. All these things have been put together. There is no distinction. No one understands the distinction. In that world, to redefine socialism, to defend socialism, to defend the legacy of socialism, and to defend socialism as a future of this country is not easy. But then, life is not about doing easy things. जिसे आसान काम करने हो उसे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए। पॉलिटिक्स बनी मुश्किल कामों के लिए है। गुलाब बोरबोरा जी ने जब काम किया होगा तब उनके पास शायद इतने बड़े हॉल में फंक्शन आयोजित करने के पैसे नहीं होते होंगे। बहुत मुश्किल से ये काम किए जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज मैंने चुना कि मैं समाजवाद की राजनीति, समाजवादी जो परंपरा है, समाजवादी आंदोलन जो इस देश में है, उसके बारे में कुछ विचार आपके सामने रखूंगा।
I will not speak about socialism in a generic sense. I could, and I have done so in the past. But today, because it is the birth centenary of Borbora, I would like to speak about socialism in a more narrow sense. In a generic sense, socialist is about egalitarianism. Anyone who believes that the present capitalist order is unjust, who believes that it can and should be overturned, that an alternative world is possible, and that we should have a more egalitarian universe, is a socialist. In that basic sense, socialism includes all those who are Marxist. In the Indian context, socialism would then include Nehru, it would include Congress Socialists, it would include Socialist Party, it would include all the communist parties, it would include all the Naxalites and everyone else. That is socialism in a generic and broad sense. But today, I want to speak about one substream of that socialism. आज मैं समाजवाद की जो बड़ा महासागर है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, उसकी एक छोटी धारा के बारे में बात करना चाहता हूं। और वो छोटी धारा वो है जिसे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया का समाजवाद कहा जाता है। वो भारत की एक विशिष्ट परंपरा है। ये धारा शुरू हुई थी 1934 में with Congress Socialist Party, which was then a party within the Congress Party, and some of the founding great leaders of that party were Acharya Narendra Dev, Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Achyut Patwardhan, Yusuf Mehrali, Aruna Asaf Ali, and Professor N.G. Ranga. It had Usha Mehta ji, and it had Kamla Devi Chattopadhyay. All these people were the founders of the Congress Socialist Party. Minu Masani as well at that point. This, and please remember, and this is something not many people remember, that all of them were Marxist-Leninist at that time. In fact, Jayaprakash Narayan would insist and say, I am a Bolshevik in 1934. In fact, E.M.S. Namboodiripad became a Marxist by reading Jayaprakash Narayan's book. The book was called Why Socialism? It was published in 1936. So this was a group of leftists. Now you would say, why were they not communists? Because they were Marxist, Leninist, and so on. They were not with the Communist Party because they believed that it is important to work within the freedom struggle, within the national movement, not outside the national